Salve galera, uma boa noite, um bom sábado. Vamos lá continuar aqui essas missões. Tem uma missão secundária aqui para fazer. Ai, deixa eu ajeitar aqui meu retorno, né? Espero que você tenha tido um ótimo início de final de semana. Pronto. E a gente tem uma missão secundária aqui para fazer. Eu vou fazer ela e logo em seguida eu vou partir para a missão principal. An innocent woman jailed. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. It's barbaric. More than enough. An officer of them. must be just. Fucking Boston Or else are it not all short of unravels. wolf pelt. Helen is What do I do right. with this? The truth lies down there, somewhere. I'd sell. This is no coincidence. This all connects back to the curse. Lembrando que na semana passada a gente pegou uma missão, na live passada a gente pegou uma missão aqui. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu deixar ao vivo. Pronto. Opa, gente. Tem que descer aqui, mas deixa eu ver se tem algum item, alguma coisa aqui largada. Um baúzinho, ó. Eu finalmente faleceu e me certifiquei de que ele me deixasse um pequeno legado. Não é muito, mas devemos ligar até o próximo ano. Em breve deveremos nos casar. Quando você precisar, encontre-o. A sorte favorece aqueles que acordam ao raiar do dia. Para sempre eu, seu A. Aqui esses baús aqui que eu tô abrindo. Porra, não é mesmo? Posição espiritual nível 4. Tá aqui, essa daqui que eu tô usando. Nossa, daqui tem mais atributos, hein? Vou ficar com essa daqui mesmo. Não vou mudar não. Ver se temos mais outra coisa. Storeroom. Locked. Tem que pegar uma outra chave aqui, né? Uma bíblia, se eu não me engano. É mesmo. Pronto, eu creio que por enquanto é isso. Acho que aqui ainda precisa de mais algum lance. Eu preciso entender. Vamos ver aqui o que é. Senhora, embora você não me conheça, eu não conheço você, meu comandante me disse que você está noivo do jovem Gustavo de Willis, da milícia de Éden. Um homem bom, corajoso. É realmente triste que ele esteja morto. Em uma incursão na selva em busca de munições, o jovem Williams e seus companheiros foram atacados por mais terríveis inimigos. Infelizmente, dá-me dizer que a você que eles tombaram. Lembraremos do jovem Talbot como um homem sempre pronto para se voluntariar, sem nunca reclamar, não importando as dificuldades impostas pelo seu serviço. Não uma alma na milícia que não o considere um amigo. Seu e nossa tristeza compartilhada, Andrew White. Quem é o Andrew White? Não sabemos quem é o Andrew White ainda. Bora. A store. Ferdinando's? Closed. Are we in the right place? Try next. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. He's organized. Disorganized traders lose money. Vardy reads English extensively. Well, nobody's perfect.
He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to... O Lance observou, confirmou que a propriedade da loja... Tá. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Pô, nada a ver, irmão, nada a ver. Apertei no baú, foi pra porta, cara, tava longeão. Vou puxar aqui. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Há livro de He's doing inventário. surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Ali, ó. Rebecca's will. She was rich. And she left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us.
Good day to you, Miss. Miss? I'm the Hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McCraith, Banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. So you hunt for the fort? Are you part of the train band? I serve, in my way. Before the curse, I traded with the people of New Eden. Meat and fur, bartered for whatever they had that I needed. How did you end up in New Eden? You won't mind me saying that you're not like most people here. And yet, I am a New Englander. Born on a farm not far from Boston, but always preferred the wild. So I came to New Eden. In time, I came to love it. It's cursed, and I'm still here, aren't I? Ela não conversa muito, né? I'll not stop you. Vambora, agora sim. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Vamos aqui. A note? Let's see. Penso que você me deve, elas são boas, pensei que você era mentiroso, parece que não. O escravo de Rebeca, Ferdinando, não estava satisfeito com a fortuna de sua amante morta. Por ordem de Pinton, ele é um homem livre agora, e um comerciante a ser eliminado. Esta bosta pode ser o nosso fim, me escute. De qualquer forma, estamos quites. Hoje, você e eu, e até o próximo embaralhamento de cartas no quartel com os homens. Vou falar você mais uma vez. Theodore. Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. A vivid, the quill resonates. An echo, perhaps. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. E onde tá o cara, né, que a gente conversou, o chefe aqui do forte. Nossa, isso aqui é um lugar bem inóspito, né? Gente, olha só o tamanho disso, cara. Onde será que ele tá? Aqui tem uma galerinha. We shall argue until you hear me. Aqui não é. Aqui, aqui. Aqui é lá na casa dele, eu tô em dúvida. Banisher? I found papers. Official papers.
You tell quite the story. That's all in the past, for the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. Ela comprou um escravo e se apaixonou por ele, né, velho? Que filha da puta, que mulher filha da puta, velho. Master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! Marty, you're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and... a guarantee. I needed a guarantee. Olha a escrota, mano. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Rebecca Hardgrave, you are blinded by your emotions. You cannot see the harm you do. How can love be harmful? You imposed your love on someone who could not refuse it. It was just another chain with which to bind him. I only wanted him to be happy. No, you didn't. You wanted him to be yours. You have no shell, no ties, no purpose. Vai-te embora, carniça. You understood. I misjudged you. Thank you. Take this for your trouble. Cadê? O que ele me deu? Can I help you? Não tem nada não, é só isso Farewell mesmo. to you, Mr. Miller, sir. I'll always be glad to see you, my friend. Come to me if you need anything. Pronto. Tá, qual é a outra missão que tem?
You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You alright, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. All bullshit aside, what's going on? Oh, what do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. Deixa I eu ain't ajudar, important, brother. and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the man. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Então eu perdi a Peaceful watch oportunidade. to you. O cara ficou puto que eu quis ajudar ele. Deixa o cara, deixa o cara. E aquela I'd like to caçadora. help him. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Ele falou que não queria ajuda, mas a gente vai ajudar assim mesmo. É assim que a gente faz. Tu vai receber ajuda, maldito. Tem um carinha ali. Right. Andrew's things. Where are you? Guerra de Rei Filipe, 1678. Deus abençoe o rei. An award given to a brave soldier. I believe we found Andrew's things. Para o soldado Andrew White, da milícia de Massachusetts, sob a ordem do tenente Pennington. Tendo em mente seu recente esforço no campo de batalha com o selho do seu tenente, você está promovido a uma função compatível com sua habilidade. A partir de agora, você será o sargento de recrutamento, responsável por garantir o reabastecimento de nossas forças com uns homens bem treinados, inicialmente para acampar em Haverhill. Adendo. Como conversamos, sua saúde se deteriora e o incidente não ajudou. Você é um bom homem, White. Assinado Pennington. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here. Pera aí, essas paradas aqui eu já li, né, velho? Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Opa! Eu acho que é lá por fora, ó. Porque aqui mesmo não tô vendo nada. Tá, vamos subir. Talvez eu tivesse que ir na enfermaria primeiro, né? Ah, esse daqui não tinha aberto.
Sebastian Priest foi promovido e servirá como meu tenente. Seria um ênfase simples, mas alegre. A esposa de Priest, impressionante, apesar de sua recente perda, me garantiu que o marido dela não desmontará. Bom, preciso de um oficial forte para organizar a quarentena vindoura. Realmente. Em caso de problema e ou conflito, esse relatório pode corrigir qualquer erro. A senhora Ellen Priest é uma mulher de alto valor, combativa e capaz. O forte vai bem com a presença dela. Iria melhor sem. Apesar de todas suas aptidões, ela carece da mais básica lealdade. É isso, rapaz. Achamos. 8 de junho de 1677. Na manhã passada, peguei 12 homens e cavalguei de Portsmouth em busca de um anexo da Melissa em Plymouth. Chegando tarde após uma missão de patrulha de 3 dias. Ao meio-dia de cavalgada ao norte, encontramos seus restos mortais. Apenas um sobrevivente, enquanto ele contava os detalhes da emboscada indígena que seu anexo enfrentou. Fiquei impressionado com a coragem desse jovem soldado. Andrew White é um soldado promissor e diabolicamente robusto, deve se juntar à milícia de Massachusetts sob o meu comando. Ele também será devidamente recompensado por sua bravura. A metal trinket to mark a life of sacrifice. I bet he'd rather have his sleep back. At least he made it home. Aye. And he didn't. Any idea who this ghost might be? You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. Bilhete para eles. Anne Wing é uma enfermeira tão boa quanto se poderia desejar. Nascida para a profissão, ela é inestimável. Não sei como os doentes feridos passariam sem ela. Nem sei como ela seria sem os doentes feridos. We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. Que isso, cara? Floraba se juntou à campanha para lutar contra os monstros. Vou aceitar toda a ajuda. Tendo demonstrado que sua mão é mais estável do que qualquer homem. Atirando um dedal em um poste de 200 passos completos. Esta pode ser estar meio contratada para a milícia. Está por este meio contratada. Tá? Aqueles que reclamarem, somente Theodore Shepard, entre eles pode ir para o inferno. São detalhes sobre cada um dos personagens aqui, né? Coisa que a gente ficou sabendo, mas ainda não achei a chave lá de baixo. Vambora. Vamos para a enfermaria. Enfermaria pra cá, né? Acho que é aqui em cima. Seria aqui e aqui, enfermaria. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. Shh. Tem que falar com ela aqui primeiro. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a Banisher. Name's McCraith, but let me call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you?
I was haunted. Someone cared for me. Saved me from my ghosts. Now I do the same. A fine story. I'll not bore you with more. Vamos lá. Farewell, Nurse Wings. Farewell. A gente tá atrás de pistas do carinha lá, né? Ah, eu acho que é esse cara aqui, ó. Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Cara dele tá estourada, moleque. Himself I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Procurar, vamos procurar. Tá aqui, ó. Ou foi pro do meio, né? Soldado Andrew White sofre de pesadelos recorrentes há muitos anos, desde 1682. Nossa, 7 anos, né? Diz ele, mesmo que tenha apresentado problema para dormir desde 1678. 11 anos, e no fim da guerra. Seu tratamento de evolução de seu estado serão aqui registrados anualmente. No ano de 1689, o tratamento de infusão de ervas facilitou o sono do paciente. Ervas. Os pesadelos tornaram-se menos frequentes. Um delírio de ansiedade foi relatado após a data do aniversário da volta de Andrew da guerra. O caso do paciente melhora lentamente, dependendo do mês, suas doses de ervas são dobradas, sem delírios de ansiedade. O soldado White está mais calmo, descansando. Então, 2 episódios de ansiedade intensa ocorreram. O paciente acha difícil falar sobre sonhos, mas admite ver uma figura desfocada às vezes. As ervas não parecem ser mais eficazes. Estou procurando um novo tratamento. De acordo com o paciente, os episódios são mais frequentes e aterrorizantes. O novo tratamento está funcionando. Os episódios são mais escassos, mais intensos. Dependendo do mês, as doses devem ser dobradas. Perdeu o efeito. Os episódios são mais recorrentes. 6 episódios esse ano. Gente. A continuação, né? Os pesadelos do paciente aumentaram de intensidade. Ele está muito ansioso. A partir das crianças de Éden e, portanto, da família do soldado White, causou um terrível insônia a ele. O paciente recupera o sono gradualmente. Mistura certas ervas parece ajudar um pouco no sono. Menos pesadelos, no entanto, o paciente está mais ansioso. O soldado White passa algumas noites na enfermaria. Ele começa a ser afetado por demência. No entanto, isso não dura mais que meia hora. O paciente se acalmou, mas ainda precisa dormir. Os delírios de ansiedade estão muito recorrentes. Ele dorme muito pouco, algo que parece estar despertando velhas lembranças dolorosas. O soldado White não usa falar sobre isso. 13 years is a long time to live haunted. White must have a will of iron. Kept it himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Ver se temos mais alguma informação aqui. Não. Anotações, né, de enfermagem. Não. Aqui não dá pra ir. Vamos voltar.
Should have had your breakfast, friend. Anyway, greetings. I'm Antea Duarte. This here is Red McWraith. We're Banishers. Now, who are you and what do you want? Are you the ghost haunting Andrew White? Is that a yes or a no? You chose to manifest. Why is that? Foi difícil Are entender, you hein? looking for help? Who are you? This isn't gonna be easy, is it? Mute ghosts take forever. This is pointless. We're hunting in the dark with no light and no spoor. First, you have to find out what's keeping him from speaking. Andrew won't be much help. But if our friend here can't tell us what he wants, maybe he can show us. Do you want us to follow you? I think he wants us to follow him. He left stains. Clever. I'll keep an eye out so we don't lose them. This way. I'm reminded of one of my first cases. The ghost was mute because the person haunted refused to talk. So this one is mute because of Andrew? I don't know. Maybe. Acho legal, cara, essas coisas de investigação, sabia? Eu gosto de historinhas assim, eu vou falar a verdade. É o segundo jogo desse estúdio que eu curto pra caramba, sabia? É, o rastro é por aqui, né? Vamos lá. Over here. The ghost haunting Andrew seems weak. Drawing out the torture the better to enjoy it? Or holding itself back, afraid to feed too much? Mine had been so kind, maybe I'd have slept now. I'm jealous. Don't be. These ones are the worst. Years withering, decades even. It's an awful way to go. Our friend the ghost. Easy peasy. Or he's just playing with us. He wants us to follow him. Tem treta ali, né? Cara, aqui eu não explorei. Não sei nem se estava aberta antes.
Spectral writing on the wall. See for yourself. Você deve respeitar. Our ghost does not seek revenge. That makes things easier. Nunca lhe culpei, meu amigo. Perdoe-se, meu amigo. Você não deve desistir. Seja forte por mim. Você deve viver. Caralho, mano. Coragem, meu amigo. Joshua Gouge gone too soon. What's it going to say? Joshua Gouge outstayed his welcome. He wants us to follow him. Here, we can go on. I'm right here, you know. Joshua looks kindly on Andrew. What were they to each other? Brothers in arms, man. You never feel as close to a mate as when you fight by his side. You fight for the man beside you, not for money, not for a king. For your mate. You have friends from the war. First I've heard of them. They lost contact. Maybe when this is over, I'll look them up. Most young men are taught to dream of war. And when they get there, they dream of home. They're not busy fighting and dying, that is. Ah, olha aqui, ó. Tem umas pegadas aqui. Pra cima. He's leading us somewhere. Vamos aumentar, gente. Vou te mandar uma mensagem, gente, que precisava que vamos descer. Acho que é que a gente vai pra cá, né? Tá ali pra baixo. Move it, Red. This isn't over yet. One less to worry about. Ei, caroço! I can help. Careful! Ei, vocês são muito chatos, hein, mano? Nossa senhora! Aqui pra baixo, que aqui. Aqui eu já vim daqui, mano. Já fiz aqui minhas presepadas já.
Aí não é pra cá não, já fiz aqui minhas presepadas, pra lá. The words of a ghost may resonate here. Shite! To arms! To arms! They waylay us! The right flank! Hold them off! Josh! Behind you! Goddamn bastard cold! Help me! Joshua! Não! Isso daqui que vai estar vinculando aí o coisa. A gente pode usar essa pistola? Não. É com ele que a gente tem que falar? Nice to meet you again, Joshua. You want us to help Andrew White give up his guilt and get on with his life. Am I right? Não? We know you died fighting by his side. Is that why he feels guilty? Is this why you can't speak? Oh, I've been there. I'll do everything I can to help. If help we can. Only these two could talk to each other. Andrew needs to start talking. As long as he swallows his guilt, nothing will change. There's a wall between these two, and we must knock it down. I may be able to do that. Andrew failed to save his friend and blames himself for it. I feel for him. Really bloody feel for him. None of this explains what binds the ghost here. Vai ser bastante energia dela, mas foi necessário. Pô, pior que eu nem sei direito por onde é o caminho. Acho que é por aqui. A brida tá correndo de um lado pro outro, meu Deus. Ele tem uma paradinha ali, hein? Que paradinha é essa? Good to see you living, sir. Keep it short, I'm on duty. I don't usually bring it up, but I was a soldier too. Thought as much. Where'd you fight? Well, first I fought my way across half the Highlands. Later I'd fight wherever my paymaster sent me. Bavaria, Bohemia, Austria. What's your war story then? We all have one. In a tavern in Paris, with 3 of my comrades, a Turkman stood us drinks and offered us work, fighting for the Ottomans against the Viennese, and the Poles, the Prussians, and
whoever else. And the pay was good. A villa each in Cyprus and slaves all of our own. I said I'd not have slaves and I'd not turn my coat. I will, said my friend Lucas. But I'll free the slaves. I shook his hand and wished him well. 9 months later, my band ambushed a Turkish emissary on escort to Venice. I found Lucas by the side of the road. I buried him where he fell. Well, probably wasn't you who shot him, was it? Hard to know, I suppose. But you know what never leaves? The smell. That sickening, coppery vapour rising as a man's life pulls beneath him. For all those brave young boys we send off in search of glory, that stink is their rude awakening. Easier to die with than live with, perhaps. Perhaps. Perhaps not. But come. Blood soaks away. Let's not dwell upon the past, and men long gone. You're not like this, but we must speak of Joshua. Leave it be. In the past, where it belongs. Your past is very much present. Your friend Joshua has a message for you. He wants to take revenge. I know it. You're no wrong. He wants to give you freedom. He never blamed you. You blamed yourself. Why would he not seek revenge? He's due it. He doesn't see it that way. I shot him. I was trying to save him and I shot him. Hold on. How did this happen? We were skirmishing in the forest. 2 Indian fellas bore down on Joshua. Dropped one, but the other had him cold. I was 20 yards away. I raised my musket, pulled the trigger. Bullet went straight through his skull. Did you admit it later? I mean, no one would have thought the worst of you. A battle like that, well, shite happens. Shite happens to shite soldiers. I said nothing. I wanted it over. I want it over. I don't want to live. I want to die. Please. Please. Put me out of my misery. What is it with you people wanting to die? Deadly serious now. You sure this is what you want? You're in no doubt. I'm certain. I can take it no more and do not want to. No. You survived. Now you must live. Joshua? Is that you? Rapaz, It cannot be. se quiser, eu te I saw mato. you dead. It is, old friend. I've tried for the longest time to speak to you, but your guilt took my voice. You must live in peace. I have done the right. I shot you. I was sure my aim was good, but it was not. I shot you. It was an accident, Andrew. You tried to save me. You failed, but you may make amends. Until you give yourself peace, I cannot have mine. Save me, Andrew, save me. Give yourself peace and save me. Joshua, you have spoken. Andrew, you've heard. It's time to end the story. Não, vou acender o cara, mano. Joshua Gouge, you've lingered in silence for too long. You can go. I can. Thank you, Banishers. Thank you, Andrew. Time to say goodbye, boys. I'm sorry, my friend. I've carried the weight of your death as far as I Tomara can. que The debt, if any, is paid. Live your life. Farewell, Joshua. You've done your duty and more. Farewell, old friend.
There is nothing left for you here. Não, eu até ia matar o cara, mas ele só tá atormentado, pô, por causa do fantasma e por causa da culpa, pô. O cara não teve culpa de nada, não. Vá, meu filho, siga seu caminho. Porra, desse jeito eu não vou conseguir ressuscitar a menina, olha. Vem cá, vem. I'm good for nothing after that. Thanks for your help. I'll not forget it. Just leave me alone, Craith. I need some time. Vai lá, mano, vai lá, vai lá. Pronto. Ajudamos 2 pessoas. Oi, filha, foi sem querer, filha. Desculpa. Ai, vamos lá, agora. Será que é aconselhável melhorar logo? Deixa eu ver aqui. É, né? Deixa eu ver se temos pontos aqui pra melhorar. Legal. Não. Temos outras coisas legaisinhas aqui. Prontos, aqui eu gostei, hein? Ainda tem mais um ponto. Deixa eu vir para esse daqui. O que pode ser ativo. Não, não dá. Não dá. Ah, tem um ponto para gastar aqui, não tá dando para gastar? Acho que aqui é melhor. O resto tem que economizar aqui, porque eu entendi mais ou menos como funciona essa evolução aí. Eu vou descansar, que é pra recuperar a poçãozinha. O que essa maluca aí tá fazendo aqui? Have you found the old entrance to the mines? We're working on it. Good. If I... Não tem nada pra falar, não. Farewell, Helen. I'll be seeing you. Vamos seguir nosso caminho agora. Vamos pra missão principal. Temos 2 missões aí, foi meia hora cada missão. Secundária. Agora vamos pra missão principal.
Onde é esse negócio que tá marcando? Ah, agora já sei onde é que é. Tem que subir aqui, tem que subir ali. Ready for another ride? Olha aquele lugar que eu fiquei de ir naquela vez, que eu tava curioso pra saber onde é que era. Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Demora, hein? Não tem esse negócio de apressar, não, mano. I'm a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Ó, postou aí. Pay attention! Ela tá braba, hein? Bora. É pra cá que a gente tem que vir. Aquela outra vez eu fiquei curioso quando a gente veio aqui. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Rapaz, isso é alto. E aqui é onda, hein? Aqui tem onda, hein? Body parts scream manifest my spectre. Aqui vai ser onda. Vou limpar essa área aqui. I summon you now. I'm right here, you know. Great! More fun. Think you could take on a ghost? Brought more friends.
ready and waiting. Nossa senhora, cara, eles deixavam mais bombinhas pra trás. Gente do céu. Tá, acho que é ali a entrada, mas o que tem aqui? Wasn't I always? É só alguns itens, né? Tem até mais coisa. Did you feel that? It's close. Blocked. I hope there's another way in. Easy peasy, hein? Susto, bicha, pera, filha. Não, filha, não, filha. Desculpa, gente, é porque a Brida deu um pulo aqui. Mano, é quanto é mesmo que a gente tem que ir. Easy as pie. Nah, but you can't cook. Ô, gente, acho que eu vou ter que ficar por aqui, ó. Vamos ver. Banishers. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy.
Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. Tell us a little more about... Acho que eu I'm fiz not essa sure pergunta, what more né? I could tell. I hadn't. Oh, no. She gave me. She was and. Vamos nessa então. Vambora, We moleque. must press on. Stay close. Whenever you're ready. Not far now till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. Não achou graça? Porra, cara. Mas é fundo, né? Oh, fantastic. I think you can get down from here. Everything all right? Let's just get this over with. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid Helen farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Peraí, antes de a gente tinha uma parada aqui, né? Eu vi um negócio brilhando ali de longe. Aqui também. I feel something close. Tenho medo de ler minhas páginas anteriores e perceber que só escrevi balbúcios incoerentes por meses. Tentei manter a noção do tempo. Anotando cuidadosamente cada palavra em um caderno separado. Mas alguns dias é como se eu não tivesse mais certeza se marquei o dia anterior. Como se muito tempo tivesse passado desde que adicionei uma marca
de conclusão ao papel. Muitas vezes, nas últimas semanas, me vi junto à costa, ao penhasco do moinho, sem lembrar como ou quando fui para lá. E quando pergunto por aí que um dia em que dia estamos, é como se ninguém conseguisse me dar uma boa resposta, ou pelo menos a mesma resposta. Essa é a maldição, certo? Sempre envenenando mais insidiosamente nossas mentes. Acho que esta é minha última tentativa de lembrar o que aconteceu com todos nós. Trabalhar é a única coisa que importa e me ajuda a enfrentar cada dia. Não esqueço de trabalhar. Amanhã vou jogar essas páginas fora, como prometi há muito tempo. Não devo esquecer de ir à colina onde o vento é mais forte. Lucy B. Easy as pie. I bet you can't cook. Think you could take on a ghost? I can help. Rapaz. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. I'm sorry. As am I. Soon penitent shall be too. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Rose to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. I feel an echo ringing, like a hum. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You all right? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make Eden rich.
Galerinha, eu vou ficar por aqui. Tem uma parada pra fazer. Se pá, eu volto amanhã ou volto hoje mais tarde, eu não sei, porque eu tô muito a fim de ver o que vai rolar nesse jogo. Muito obrigado a todo mundo que viu aí. Não esqueça de deixar o like e os comentários, e é isso. Valeu, gente. Tchau.